Let's practice English conversation. 제1장 내가 가장 좋아하는 계절. Chapter 1 My Favorite Season. 제가 가장 좋아하는 계절은 봄입니다. My favorite season is spring. 봄에는 날씨가 따뜻하지만 덥지는 않아요. In spring, the weather is warm but not hot. 나무와 꽃이 피기 시작하죠. Trees and flowers start to bling. 저는 공원에서 벚꽃을 보는 것을 좋아해요. I like seeing cherry blossoms in the park. 공원은 봄에 매우 아름답게 보입니다. The park looks very beautiful in spring. 나는 종종 그곳에 산책하러 간다. I often go for walks there. 봄에는 가족과 함께 피크닉을 가는 것도 좋아합니다. In spring, I also like to have picnics with my family. 샌드위치와 과일을 가져가죠. We bring sandwiches and fruit. 새들이 노래하고 우리는 햇볕 아래서 휴식을 취합니다. Birds sing and we relax under the sun. 가끔은 연을 날리기도 합니다. Sometimes we fly a kite. 봄은 야외 스포츠를 즐기기에 좋은 시기입니다. Spring is a good time for outdoor sports. 저는 친구들과 축구를 해요. I play soccer with my friends. 우리는 집 근처의 들판에서 놀아요. We play in a field near my house. 봄은 저를 행복하고 활기차게 만들어요. Spring makes me feel happy and energetic. 정말 멋진 계절이에요. It is a wonderful season. 제2장 직장에서의 하루. Chapter 2 The Day at Work. 저는 시내의 한 사무실에서 일합니다. I work in an office in the city. 제 사무실은 10층에 있어요. My office is on the 10th floor. 창문 근처에 책상이 있습니다. I have a desk near the window. 책상에서 도시를 볼 수 있습니다. I can see the city from my desk. 제 동료들은 친절하고 도움이 됩니다. My colleagues are friendly and helpful. 우리는 서로 다른 프로젝트를 진행합니다. We work on different projects. 가끔 회의를 하기도 해요. Sometimes we have meetings. 아이디어와 계획을 논의합니다. We discuss ideas and plans. 정오에 점심을 먹으며 휴식을 취합니다. I take a break for lunch at noon. 퇴근 후에는 피곤하지만 행복합니다. After work, I feel tired but happy. 저는 제 일과 동료들이 즐겁습니다. I enjoy my job and my coworkers. 제3장 조부모님의 집. Chapter 3 My Grandparents' House. 제 조부모님은 작은 마을에 사세요. My grandparents live in a small town. 그들의 집은 오래되었지만 매우 아늑합니다. Their house is old but very cozy. 꽃이 많은 큰 정원이 있습니다. It has a big garden with many flowers. 할아버지는 정원 가꾸기를 좋아하세요. My grandfather likes gardening. 할머니는 맛있는 음식을 요리해요. My grandmother cooks delicious meals. 그들의 집은 항상 신선한 빵 냄새가 납니다. Their house always smells like fresh bread. 나는 휴일 동안 그들을 방문한다. I visit them during holidays. 우리는 시골에서 산책을 합니다. We go for walks in the countryside. 그들은 나에게 과거에 대한 이야기를 들려준다. They tell me stories about the past. 밤에는 오래된 영화를 함께 봅니다. At night, we watch old movies together. 그들의 집에는 많은 사진 앨범이 있습니다. Their house has many photo albums. 우리는 사진을 보고 이야기를 들려주세요.
We look at pictures and they tell me stories. 저는 조부모님과 그 집을 사랑해요. I love my grandparents and their house. 제4장 겨울 원더랜드. Chapter 4 Winter Wonderland. 겨울은 마법의 계절이에요. Winter is a magical season. 땅은 눈으로 덮여 있어요. The ground is covered with snow. 저는 따뜻한 코트와 목도리, 장갑을 끼고 있어요. I wear a warm coat, a scarf, and gloves. 친구들과 눈싸움을 해요. My friends and I have snowball fights. 공원에서 눈사람을 만들어요. We build snowmen in the park. 눈으로 덮인 나무들이 아름답게 보여요. The trees look beautiful covered in snow. 몸을 따뜻하게 하기 위해 핫초코를 마셔요. We drink hot chocolate to stay warm. 가끔은 아이스 스케이트를 타러 가기도 해요. Sometimes we go ice skating. 차가운 공기가 뺨을 붉게 만들어요. The cold air makes my cheeks red. 겨울밤은 길고 조용해요. Winter nights are long and quiet. 저는 벽난로 옆에서 책을 읽는 것을 좋아합니다. I like reading books by the fireplace. 겨울에는 특별한 매력이 있어요. Winter has a special charm. 제5장 동물원 여행. Chapter 5 A Trip to the Zoo. 지난 주말에 저는 동물원에 갔어요. Last weekend, I went to the zoo. 동물원은 많은 동물들과 함께 넓습니다. The zoo is large with many animals. 저는 사자, 코끼리, 원숭이를 봤어요. I saw lions, elephants, and monkeys. 원숭이들은 재미있고 장난스러웠어요. The monkeys were funny and playful. 나는 펭귄이 수영하는 것을 보았다. I watched the penguins swim. 펭귄들은 정장을 입은 것처럼 보였어요. They looked like they were wearing suits. 크고 화려한 앵무새도 있었어요. There was a big, colorful parrot. 앵무새는 몇 마디 말을 할 수 있었어요. It could say a few words. 나는 다른 동물들에 대해 배웠다. I learned about different animals. 사육사들은 펭귄들에게 먹이를 주고 돌봐준다. The zookeepers feed and take care of them. 우리는 기린 근처에서 점심을 먹었다. We ate lunch near the giraffes. 동물원 방문은 신나는 경험이었어요. Visiting the zoo was an exciting experience. 제6장 빵 굽는 법 배우기. Chapter 6 Learning to Bake. 엄마가 제빵을 가르쳐 주셨어요. My mom is teaching me to bake. 우리는 쿠키와 케이크부터 시작했어요. We started with cookies and cakes. 베이킹은 재미있지만 인내심이 필요해요. Baking is fun but requires patience. 우리는 모든 재료를 신중하게 계량해요. We measure all the ingredients carefully. 빵을 구울 때 부엌에서 멋진 냄새가 나요. The kitchen smells wonderful when we bake. 저는 프로스팅으로 케이크를 장식하는 것을 좋아해요. I like decorating the cakes with frosting. 제가 가장 좋아하는 것은 초콜릿 칩 쿠키입니다. My favorite is chocolate chip cookies. 친구들을 위해서도 쿠키를 굽습니다. We bake some for my friends too. 친구들은 항상 쿠키가 맛있다고 해요. They always say the cookies are delicious. 엄마와 함께 베이킹하는 시간은 특별한 시간이에요. Baking with my mom is a special time. 저는 엄마에게서 많은 것을 배우고 있어요. I am learning a lot from her. 제7장 비 오는 날. Chapter 7 A Rainy Day.
어제는 비 오는 날이었어요. Yesterday was a rainy day. 하늘은 회색이었고 추웠어요. The sky was gray and it was cold. 저는 집 안에 머물면서 비를 지켜봤어요. I stayed inside and watched the rain. 빗소리를 들으니 마음이 편안해졌어요. The sound of rain is relaxing. 저는 좋아하는 책을 읽었습니다. I read my favorite book. 제 고양이는 제 옆에서 잤습니다. My cat slept next to me. 비 오는 날은 따뜻한 수프에 딱 맞아요. Rainy days are perfect for hot soup. 아빠가 맛있는 야채 수프를 만들어 주셨어요. My dad made a tasty vegetable soup. 우리는 저녁에 보드게임을 했어요. We played board games in the evening. 나는 비 오는 날의 평화로운 느낌을 좋아한다. I like the peaceful feeling of rainy days. 조용하고 차분하거든요. They are quiet and calm. 제8장 영화 보러 가기. Chapter 8 Going to the Movies. 어젯밤에 저는 영화를 보러 갔어요. Last night, I went to the movies. 친구들과 함께 갔어요. I went with my friends. 새로운 모험 영화를 봤어요. We saw a new adventure movie. 영화관은 크고 붐볐어요. The movie theater was big and crowded. 우리는 팝콘과 음료수를 샀어요. We bought popcorn and drinks. 영화는 흥미진진하고 재미있었어요. The movie was exciting and fun. 특수 효과가 많았어요. There were many special effects. 영화가 끝난 후 우리는 우리가 가장 좋아하는 부분에 대해 이야기했습니다. After the movie, we talked about our favorite parts. 우리 모두 영화를 많이 즐겼어요. We all enjoyed the movie a lot. 영화 관람은 휴식을 취하는 좋은 방법입니다. Going to the movies is a great way to relax. 제9장 나의 하루 일과. Chapter 9 My Daily Routine. 저는 매일 아침 6시 30분에 일어납니다. Every morning, I wake up at 6:30 a.m. 가장 먼저 하는 일은 스트레칭과 물 마시기입니다. The first thing I do is stretch and drink water. 그런 다음 공원에서 조깅을 합니다. Then, I go for a jog in the park. 조깅을 하면 기분이 상쾌해지고 활력이 넘칩니다. Jogging helps me wake up and feel energized. 조깅 후에는 샤워를 하고 옷을 입습니다. After jogging, I take a shower and get dressed. 아침에는 오트밀과 과일을 먹습니다. For breakfast, I eat oatmeal and fruit. 녹차도 한 잔 마십니다. I also drink a cup of green tea. 오전 8시에 출근합니다. I leave for work at 8 a.m. 회사에서는 이메일을 확인하고 업무를 시작합니다. At work, I check my emails and start my tasks. 정오에 동료들과 점심을 먹습니다. I have lunch with my colleagues at noon. 보통 사무실 구내식당에서 식사를 합니다. We usually eat in the office cafeteria. 오후에는 회의를 하거나 업무를 계속합니다. In the afternoon, I have meetings or continue my work. 오후 5시 30분에 일을 마치고 집으로 돌아갑니다. I finish work at 5:30 p.m. and head home. 저녁에는 저녁을 요리하고 휴식을 취합니다. In the evening, I cook dinner and relax. 가끔은 책을 읽거나 영화를 보기도 합니다. Sometimes, I read a book or watch a movie. 밤 10시쯤 잠자리에 듭니다. I go to bed around 10 p.m. 이 루틴 덕분에 저는 체계적이고 생산적으로 일할 수 있습니다. This routine keeps me organized and productive.
제10장 축구하기. Chapter 10 Playing Soccer. 저는 매주 토요일 축구를 합니다. I play soccer every Saturday. 저는 지역 팀의 일원입니다. I am part of a local team. 집 근처 운동장에서 연습합니다. We practice in a field near my house. 축구는 재미있고 활동적인 스포츠입니다. Soccer is a fun and active sport. 우리는 경기 중에 많이 뛰어요. We run a lot during the game. 축구에서는 팀워크가 중요하다. Teamwork is important in soccer. 우리 코치는 우리에게 새로운 기술을 가르친다. Our coach teaches us new techniques. 우리는 다른 팀과 경기를 합니다. We have matches against other teams. 이기는 것도 신나지만 잘하는 것이 더 중요합니다. Winning is exciting, but playing well is more important. 축구는 제가 가장 좋아하는 스포츠입니다. Soccer is my favorite sport. 제11장 제가 가장 좋아하는 책. Chapter 11 My favorite book. 제가 좋아하는 책이 있어요. I have a favorite book. 모험과 우정에 관한 이야기예요. It's a story about adventure and friendship. 주인공은 용감하고 친절해요. The main character is brave and kind. 그는 여러 곳을 여행해요. He travels to different places. 그는 여행 중에 새로운 친구들을 만나요. He meets new friends on his journey. 그들은 함께 많은 도전에 직면합니다. They face many challenges together. 이 책에는 흥미롭고 재미있는 부분이 있습니다. The book has exciting and funny parts. 나는 자기 전에 읽는 것을 좋아합니다. I like to read it before bed. 멋진 장소를 상상하게 해요. It makes me imagine wonderful places. 읽을 때마다 새로운 것을 발견해요. Every time I read it, I discover something new. 이 책은 저에게 용기를 줍니다. This book inspires me to be brave. 제12장 도시에서의 하루. Chapter 12 A Day in the City. 지난주에 저는 도시를 방문했습니다. Last week, I visited the city. 도시는 바쁘고 사람들로 가득합니다. The city is busy and full of people. 높은 건물과 번화한 거리가 있습니다. There are tall buildings and busy streets. 저는 많은 상점과 레스토랑을 보았습니다. I saw many shops and restaurants. 저는 유명한 박물관을 방문했습니다. I visited a famous museum. 박물관에는 흥미로운 예술과 역사가 있었습니다. The museum had interesting art and history. 저는 카페에서 점심을 먹었습니다. I ate lunch at a cafe. 음식이 맛있었어요. The food was delicious. 공원에서 음악가들이 연주하고 있었어요. In the park, musicians were playing. 이 도시에는 볼거리와 즐길 거리가 많아요. The city has many things to see and do. 저는 도시에서 즐거운 하루를 보냈어요. I enjoyed my day in the city. 제13장 새로운 언어 배우기. Chapter 13 Learning a New Language. 저는 새로운 언어를 배우고 있어요. I am learning a new language. 어렵지만 흥미진진해요. It is challenging but exciting. 나는 매일 말하기와 쓰기 연습을 한다. I practice speaking and writing every day. 저는 새로운 언어로 된 음악을 듣습니다. I listen to music in the new language. 영화를 보는 것도 도움이 된다. Watching movies helps me too. 가끔 실수를 하기도 해요.
Sometimes I make mistakes, 하지만 점점 나아지고 있어요. but I am getting better. 저는 이 언어를 사용하는 친구들을 만나요. I meet friends who speak this language. 우리는 이야기를 나누고 그들은 제가 배우는 것을 도와줍니다. We talk and they help me learn. 새로운 언어를 배우면 새로운 문이 열립니다. Learning a new language opens new doors. 저는 배우고 발전할 수 있어서 행복해요. I am happy to learn and improve. 제14장 나의 첫 캠핑 여행. Chapter 14, My first camping trip. 저는 처음으로 캠핑을 갔어요. I went camping for the first time. 숲에 텐트를 쳤어요. We set up a tent in the woods. 숲은 조용하고 아름다웠어요. The woods were quiet and beautiful. 우리는 불을 피우고 저녁을 요리했어요. We made a fire and cooked dinner. 밤에는 이야기를 나눴어요. At night, we told stories. 하늘에 별이 정말 많이 보였어요. I saw so many stars in the sky. 텐트에서 자는 것은 새로운 경험이었습니다. Sleeping in a tent was a new experience. 아침에는 사슴을 봤어요. In the morning, we saw deer. 캠핑은 재미있고 모험적입니다. Camping is fun and adventurous. 또 캠핑을 가고 싶어요. I want to go camping again. 제15장 나의 꿈의 직업. Chapter 15, My dream job. 커서 의사가 되고 싶어요. When I grow up, I want to be a doctor. 의사는 사람들을 돕고 생명을 구하는 사람이에요. Doctors help people and save lives. 저는 사람들을 건강하고 행복하게 만들고 싶어요. I want to make people healthy and happy. 저는 공부를 많이 해야 한다는 것을 알아요. I know I need to study a lot. 과학과 생물학은 저에게 흥미롭습니다. Science and biology are interesting to me. 저는 유명한 의사들에 관한 책을 읽어요. I read books about famous doctors. 그들은 제가 열심히 일하도록 영감을 줍니다. They inspire me to work hard. 의사가 되는 것은 큰 책임이죠. Being a doctor is a big responsibility. 하지만 저는 사람들을 배우고 도울 준비가 되어 있습니다. But I am ready to learn and help people. 그게 제 꿈의 직업이에요. That's my dream job. 제16장 내 도시에 비 오는 날. Chapter 16, A rainy day in my city. 제가 사는 도시에는 비가 많이 와요. It rains a lot in my city. 비가 오면 거리가 달라 보여요. The streets look different when it rains. 사람들은 우산을 들고 비옷을 입어요. People carry umbrellas and wear raincoats. 빗소리가 차분해져요. The sound of rain is calming. 비는 도시를 평화롭게 만들어요. Rain makes the city feel peaceful. 비가 오면 모든 것이 산뜻해 보여요. After the rain, everything looks fresh. 가끔은 무지개를 보기도 한다. Sometimes we see rainbows. 비 오는 날은 독서와 휴식을 취하기에 좋습니다. Rainy days are good for reading and relaxing. 저는 창문에서 비를 보는 것을 좋아합니다. I like to watch the rain from my window. 제 도시는 비가 와도 아름답습니다. My city is beautiful, even in the rain. 제17장 농장 방문하기. Chapter 17, Visiting a Farm. 저는 가족과 함께 농장을 방문했어요. I visited a farm with my family. 농장에는 소, 닭, 양이 있었어요.
The farm had cows, chickens, and sheep. 우리는 동물들에게 먹이를 주고 쓰다듬어 주었습니다. We fed the animals and petted them. 농부가 우리를 안내해 주었습니다. The farmer showed us around. 식량이 어떻게 재배되는지 배웠습니다. We learned how fruit is grown. 신선한 채소를 땄어요. We picked fresh vegetables. 공기가 신선하고 깨끗했어요. The air was fresh and clean. 탁 트인 들판을 보는 게 좋았어요. I liked seeing the open fields. 농장 방문은 좋은 경험이었습니다. Visiting a farm was a great experience. 자연에 대해 더 감사하게 되었어요. It made me appreciate nature more. 제18장 나의 과학 프로젝트. Chapter 18, My Science Project. 저는 과학 프로젝트를 진행하고 있습니다. I am working on a science project. 식물과 식물이 자라는 방법에 관한 것입니다. It's about plants and how they grow. 저는 화분에 씨앗을 심었어요. I planted seeds in a pot. 매일 물을 주면서 지켜보고 있어요. Every day, I water them and watch. 저는 광합성에 대해 배우고 있어요. I am learning about photosynthesis. 제 프로젝트는 재미있고 교육적입니다. My project is fun and educational. 나는 성장을 보여주기 위해 사진을 찍는다. I take pictures to show the growth. 저는 그것을 수업 시간에 발표할 거예요. I will present it to my class. 프로젝트를 하면 더 잘 이해할 수 있어요. Doing projects helps me understand better. 과학은 흥미롭고 놀라움으로 가득해요. Science is interesting and full of surprises. 제19장 가족 바베큐. Chapter 19, A Family Barbecue. 지난 주말에 가족 바베큐 파티를 했어요. Last weekend, we had a family barbecue. 햄버거와 핫도그를 구웠어요. We grilled burgers and hot dogs. 가족과 친척들이 왔어요. My family and relatives came over. 우리는 함께 먹고 이야기하고 웃었어요. We ate, talked, and laughed together. 삼촌이 기타를 연주했어요. My uncle played the guitar. 우리는 노래를 부르며 음악을 즐겼습니다. We sang songs and enjoyed the music. 화창하고 따뜻한 날이었어요. It was a sunny and warm day. 바비큐는 즐거운 가족 모임입니다. Barbecues of fun family gatherings. 저는 가족과 함께 시간을 보내는 것을 좋아합니다. I love spending time with my family. 완벽한 날이었어요. It was a perfect day. 제20장 도서관에 가기. Chapter 20, Going to the Library. 저는 매주 토요일마다 도서관에 가요. I go to the library every Saturday. 도서관은 조용하고 책으로 가득 차 있어요. The library is quiet and full of books. 저는 역사와 과학에 관한 책을 읽는 것을 좋아해요. I like to read about history and science. 도서관에는 만화책과 소설책도 있어요. The library also has comics and novels. 가끔은 그곳에서 학교 공부를 하기도 해요. Sometimes I study there for school. 사서들은 친절하고 도움이 된다. Librarians are helpful and kind. 사서들은 좋은 책을 추천해줘요. They recommend good books to read. 도서관은 평화로운 곳이에요. The library is a peaceful place. 방문할 때마다 새로운 것을 배워요. I learn new things every time I visit. 제가 가장 좋아하는 장소 중 하나예요.
It's one of my favorite places. 제21장 해변에서의 하루. Chapter 21, A Day at the Beach. 저는 여름에 해변에 가는 것을 좋아해요. I love going to the beach in summer. 태양은 밝고 하늘은 파랗거든요. The sun is bright and the sky is blue. 저는 가족과 함께 그곳에 갑니다. I go there with my family. 큰 우산과 피크닉 바구니를 가져가요. We bring a big umbrella and a picnic basket. 저는 모래성 쌓기를 좋아해요. I like building sand castles. 제 여동생은 조개 껍질 수집을 좋아해요. My sister loves collecting shells. 바다는 시원하고 상쾌해요. The sea is cool and refreshing. 우리는 파도 속에서 수영하고 놀아요. We swim and play in the waves. 가끔 돌고래를 보기도 해요. Sometimes we see dolphins. 오후에는 샌드위치와 과일을 먹어요. In the afternoon, we eat sandwiches and fruit. 해변의 일몰은 아름답습니다. The sunset at the beach is beautiful. 우리는 어두워질 때까지 머물러요. We stay until it gets dark. 해변은 여름에 제가 가장 좋아하는 장소입니다. The beach is my favorite place in summer. 제22장 나의 가장 친한 친구. Chapter 22, My Best Friend. 제 가장 친한 친구의 이름은 알렉스예요. My best friend's name is Alex. 우리는 유치원에서 만났어요. We met in kindergarten. 알렉스는 짧은 곱슬머리에 활짝 웃는 얼굴이에요. Alex has short, curly hair and a big smile. 우리는 같은 학교에 다니고 있어요. We go to the same school. 우리는 공원에서 자전거를 타는 것을 좋아해요. We like to ride bikes in the park. 알렉스는 재밌고 항상 저를 웃겨요. Alex is funny and always makes me laugh. 우리는 시험을 위해 함께 공부해요. We study together for tests. 가끔은 비디오 게임을 하기도 해요. Sometimes we play video games. 알렉스는 축구를 잘해요. Alex is good at soccer. 저는 농구를 더 좋아하지만 둘 다 해요. I prefer basketball, but we play both. 점심시간에 간식을 나눠 먹어요. We share our snacks at lunch. 알렉스는 매우 친절하고 충성스러운 친구입니다. Alex is a very kind and loyal friend. 저는 알렉스 같은 친구가 있어서 행운이에요. I am lucky to have a friend like Alex. 제23장 디우스의 정원. Chapter 23, My Neighbor's Garden. 제 이웃은 정원 가꾸기를 좋아해요. My neighbor loves gardening. 그는 아름다운 정원을 가지고 있어요. He has a beautiful garden. 꽃, 채소, 허브가 있어요. There are flowers, vegetables, and herbs. 그는 정원을 돌보는데 몇 시간을 소비합니다. She spends hours taking care of it. 그는 저에게 토마토를 심는 방법을 가르쳐 주었어요. He taught me how to plant tomatoes. 가끔은 신선한 채소를 주기도 해요. Sometimes he gives us fresh vegetables. 그의 정원은 작은 천국과도 같아요. His garden is like a small paradise. 저는 그와 식물에 대해 이야기하는 것을 즐깁니다. I enjoy talking to him about plants. 정원 가꾸기는 그에게 기쁨과 평화를 가져다 줍니다. Gardening brings him joy and peace. 저는 그의 헌신과 자연에 대한 사랑이 존경스럽습니다. I admire his dedication and love for nature. 제24장 은퇴 계획. Chapter 24,
retirement plans. 삼촌은 최근에 은퇴하셨다. My uncle recently retired. 삼촌은 35년 동안 교사였습니다. She was a teacher for 35 years. 이제 삼촌은 더 많은 자유 시간을 갖게 되었습니다. Now, she has more free time. 삼촌은 여행하고 새로운 곳을 보는 것을 좋아합니다. She likes to travel and see new places. 또한 낚시와 그림 그리기를 즐깁니다. She also enjoys fishing and painting. 은퇴는 삼촌에게 취미를 위한 시간을 줍니다. Retirement gives him time for hobbies. 그는 우리를 더 자주 방문합니다. She visits us more often. 그는 우리에게 여행 이야기를 들려줍니다. She tells us stories of his travels. 은퇴는 그의 인생에서 새로운 장입니다. Retirement is a new chapter in his life. 그는 새로운 관심사와 활동을 모색하고 있습니다. He is exploring new interests and activities. 제25장 건강 유지. Chapter 25 Staying Healthy. 건강을 유지하는 것은 나에게 중요하다. Staying healthy is important to me. 저는 건강한 음식을 먹으려고 노력합니다. I try to eat healthy foods. 과일, 채소, 곡물이 좋습니다. Fruits, vegetables, and grains are good. 나는 일주일에 3번 운동한다. I exercise 3 times a week. 나는 공원에서 조깅하는 것을 좋아한다. I like jogging in the park. 가끔 수영을 하러 가기도 합니다. Sometimes I go swimming. 충분한 수면을 취하는 것도 중요합니다. Getting enough sleep is also important. 건강하면 기분이 좋아집니다. I feel better when I am healthy. 물도 많이 마십니다. I also drink a lot of water. 건강을 유지하면 행복하고 활동적입니다. Staying healthy makes me happy and active. 제26장 아이들의 학교. Chapter 26 My Children's School. 제 아이들은 지역 학교에 다니고 있습니다. My children go to a local school. 아이들은 그곳에서 배우고 놀아요. They learn and play there. 학교에는 큰 운동장이 있습니다. The school has a big playground. 학교에는 많은 친구들이 있습니다. They have many friends at school. 아이들은 수학, 과학, 미술을 공부합니다. They study math, science, and art. 선생님들은 친절하고 인내심이 있습니다. Their teachers are kind and patient. 학교 행사에서 다른 학부모들을 만납니다. I meet other parents at school events. 우리는 아이들의 진도에 대해 이야기합니다. We talk about our children's progress. 학교는 우리 커뮤니티의 큰 부분입니다. The school is a big part of our community. 아이들이 학교를 좋아해서 행복합니다. I am happy my children like their school. 제27장 식당에서의 바쁜 하루. Chapter 27 A Busy Day at the Restaurant. 저는 식당에서 일합니다. I work at a restaurant. 바쁘고 활기찬 곳입니다. It's a busy and lively place. 저는 요리사이고 많은 요리를 합니다. I am a chef and I cook many dishes. 주방은 뜨겁고 시끄러워요. The kitchen is hot and noisy. 우리는 많은 손님들을 위해 음식을 준비해요. We prepare food for many customers. 손님들은 저희 파스타와 피자를 좋아해요. They like our pasta and pizza. 손님이 행복하면 저도 행복합니다. When customers are happy, I am happy.
퇴근 후에는 매우 피곤합니다. After work, I am very tired. 하지만 저는 요리와 제 일을 사랑합니다. But I love cooking and my job. 제28장 새로운 사람들과의 만남. Chapter 28 Meeting New People. 저는 새로운 사람들을 만나는 것을 좋아합니다. I like meeting new people. 모든 사람은 저마다 독특한 사연을 가지고 있습니다. Every person has a unique story. 저는 직장과 행사에서 새로운 사람들을 만납니다. I meet new people at work and events. 그들과 이야기하는 것은 흥미롭습니다. Talking to them is interesting. 저는 다양한 문화와 아이디어에 대해 배웁니다. I learn about different cultures and ideas. 때로는 친구가 되기도 합니다. Sometimes we become friends. 새로운 사람들을 만나는 것은 흥미진진합니다. Meeting new people can be exciting. 세상을 보는 시야가 넓어집니다. It broadens my view of the world. 새로운 관계를 맺는 것이 즐겁습니다. I enjoy making new connections. 제29장 병원 방문. Chapter 29 A Visit to the Doctor. 어제 저는 병원을 방문했어요. Yesterday, I visited the doctor. 저는 정기 건강검진을 받았어요. I had a regular health checkup. 의사는 친절하고 전문적이었습니다. The doctor was kind and professional. 그는 제 심장과 혈압을 체크했어요. He checked my heart and blood pressure. 그는 제가 건강하다고 말했습니다. He said that I am healthy. 그는 야채를 더 많이 먹으라고 조언했습니다. He advised me to eat more vegetables. 정기검진은 중요합니다. Regular checkups are important. 그들은 저의 건강을 유지하는 데 도움이 됩니다. They help keep me healthy. 나는 좋은 건강관리에 감사한다. I am grateful for good health care. 제30장 여동생의 새 직장. Chapter 30 My Sister's New Job. 여동생이 새 직장을 얻었습니다. My sister got a new job. 그녀는 이제 그래픽 디자이너입니다. She is now a graphic designer. 그녀는 웹사이트와 광고 디자인을 만듭니다. She creates designs for websites and ads. 그녀는 매우 창의적이고 재능이 있습니다. She is very creative and talented. 그녀의 직업은 도전적이지만 보람이 있습니다. Her job is challenging but rewarding. 그녀는 디자이너 팀과 함께 일합니다. She works with a team of designers. 그들은 아이디어를 공유하고 서로에게 영감을 줍니다. They share ideas and inspire each other. 그녀는 새로운 직업에 만족하고 있습니다. She is happy with her new job. 나는 그녀의 업적이 자랑스럽다. I am proud of her achievements. 제31장 손자들과의 주말. Chapter 31 A Weekend with Grandchildren. 지난 주말에 손주들이 방문했다. Last weekend, my grandchildren visited. 그들은 활기차고 웃음이 가득했습니다. They are energetic and full of laughter. 우리는 게임을 하고 책을 읽었습니다. We played games and read books. 나는 그들을 위해 쿠키를 구웠다. I baked cookies for them. 우리는 공원에 놀러 갔습니다. We went to the park to play. 손주들은 그네와 미끄럼틀을 좋아합니다. They love swinging and sliding. 아이들이 행복해하는 모습을 보면 저도 행복해집니다. Seeing them happy makes me joyful. 아이들은 저에게 학교와 친구들에 대해 이야기합니다.
They tell me about school and friends. 아이들과 함께 보내는 시간은 소중합니다. Spending time with them is precious. 제32장 우리 가족 휴가. Chapter 32 Our Family Vacation. 매년 저희 가족은 휴가를 떠납니다. Every year, my family goes on a vacation. 매번 다른 장소를 선택합니다. We choose a different place each time. 올해는 산에 갔어요. This year, we went to the mountains. 산은 아름답고 평화로웠어요. The mountains were beautiful and peaceful. 우리는 작은 오두막에 머물렀습니다. We stayed in a small cabin. 낮에는 하이킹을 하고 탐험을 했어요. During the day, we hiked and explored. 폭포와 야생 동물을 보았습니다. We saw waterfalls and wild animals. 저녁에는 함께 요리를 했어요. In the evenings, we cooked together. 우리는 불 옆에 앉아 이야기를 나눴어요. We sat by the fire and talked. 밤에는 별이 밝고 깨끗했습니다. The stars were bright and clear at night. 바쁜 일상에서 벗어난 휴식이었어요. It was a break from our busy lives. 우리는 게임을 하고 많이 웃었습니다. We played games and laughed a lot. 이번 휴가를 통해 우리는 더 가까워졌습니다. This vacation brought us closer together. 휴식을 취하고 자연을 즐길 수 있는 시간이었습니다. It was a time to relax and enjoy nature. 저는 우리 가족 여행을 항상 기억할 것입니다. I will always remember our family trip. 제33장 나의 새로운 취미 사진 촬영. Chapter 33 My New Hobby, Photography. 저는 최근에 사진이라는 새로운 취미를 시작했습니다. I recently started a new hobby, photography. 카메라를 사서 사진을 찍기 시작했어요. I bought a camera and started taking pictures. 저는 사람, 자연, 도시 등 모든 것을 사진으로 찍습니다. I take photos of everything, people, nature, and cities. 사진은 세상을 다르게 보게 해줍니다. Photography makes me see the world differently. 저는 평범한 것에서 아름다움을 찾습니다. I look for beauty in ordinary things. 저는 특별한 순간을 포착하는 것을 즐깁니다. I enjoy capturing special moments. 가끔은 일출 사진을 찍기 위해 일찍 일어나기도 해요. Sometimes I wake up early for sunrise photos. 아침의 빛은 부드럽고 아름답습니다. The light in the morning is soft and beautiful. 밤에 사진을 찍는 것도 좋아해요. I also like taking pictures at night. 도시의 불빛이 환상적인 장면을 연출하거든요. The city lights create a magical scene. 다양한 기법에 대해 배우고 있습니다. I am learning about different techniques. 사진은 창의적이고 성취감을 줍니다. Photography is creative and fulfilling. 저를 표현하는 방법이기도 하죠. It's a way to express myself. 저는 제 사진을 친구 및 가족과 공유합니다. I share my photos with friends and family. 그들은 저를 격려하고 제 작품을 높이 평가합니다. They encourage me and appreciate my work. 제34장 나의 첫 마라톤. Chapter 34 My First Marathon. 첫 마라톤을 위해 몇 달 동안 훈련했습니다. I trained for months for my first marathon. 마라톤은 큰 도전이었어요. Running a marathon was a big challenge. 매일 아침 몇 마일을 달렸습니다. Every morning, I ran several miles. 근력 운동과 요가도 했어요. I also did strength training and yoga.
영양과 수분 섭취에 대해서도 배웠죠. I learned about nutrition and hydration. 훈련은 힘들었지만 보람이 있었습니다. The training was hard but rewarding. 마라톤 당일에는 긴장했습니다. On the day of the marathon, I was nervous. 레이스는 아침 일찍 시작되었습니다. The race started early in the morning. 수천 명의 러너가 있었습니다. There were thousands of runners. 관중들은 우리를 응원했습니다. The crowd cheered us on. 26.2마일을 달리는 것은 힘들었습니다. Running 26.2 miles was tough. 하지만 저는 한 걸음씩 계속 나아갔습니다. But I kept going, step by step. 결승선을 통과했을 때의 기분은 정말 놀라웠습니다. Crossing the finish line was an amazing feeling. 제 결단력과 노력이 자랑스러웠어요. I was proud of my determination and hard work. 마라톤 완주는 큰 성취였습니다. Completing the marathon was a big achievement. 제35장 나의 정원. Chapter 35, My Garden. 저는 집 뒤에 작은 정원이 있습니다. I have a small garden behind my house. 저는 채소와 꽃을 재배합니다. I grow vegetables and flowers. 정원 가꾸기는 여유와 보람을 줍니다. Gardening is relaxing and rewarding. 저는 정원에서 아침을 시작합니다. I start my mornings in the garden. 나는 식물을 확인하고 물을 준다. I check the plants and water them. 식물이 자라는 것을 보는 것이 즐겁습니다. I enjoy seeing the plants grow. 저는 토마토, 상추, 당근을 재배합니다. I grow tomatoes, lettuce, and carrots. 꽃은 색과 아름다움을 더합니다. The flowers add color and beauty. 벌과 나비가 제 정원을 찾아옵니다. Bees and butterflies visit my garden. 저는 자연과 연결되어 있다고 느낍니다. I feel connected to nature. 가끔은 정원에 앉아 책을 읽기도 해요. Sometimes I sit in the garden and read. 정원은 저에게 평화로운 공간입니다. It's a peaceful place for me. 제 정원은 제 개인적인 오아시스입니다. My garden is my personal oasis. 제게 기쁨과 만족감을 가져다 줍니다. It brings me joy and satisfaction. 나는 채소를 이웃들과 나눈다. I share the vegetables with my neighbors. 제36장 동물보호소에서 자원봉사하기. Chapter 36, Volunteering at the Animal Shelter. 나는 지역 동물보호소에서 자원봉사를 합니다. I volunteer at a local animal shelter. 이 보호소는 노숙자 반려동물을 돕습니다. The shelter helps homeless pets. 개, 고양이, 때로는 토끼가 있습니다. There are dogs, cats, and sometimes rabbits. 저는 먹이를 주고 청소하는 일을 돕습니다. I help to feed and clean them. 또한 동물들과 놀아주고 사랑을 주기도 합니다. I also play with them and give them love. 동물들은 친절하고 고마워요. The animals are friendly and grateful. 그곳에서 자원봉사를 하면 행복해요. Volunteering there makes me happy. 집이 없는 동물들을 보면 안타깝습니다. It's sad to see animals without homes. 하지만 보호소는 안전한 장소를 제공합니다. But the shelter provides a safe place. 우리는 동물들이 새로운 가족을 찾을 수 있도록 돕습니다. We help them find new families. 동물이 입양되는 것을 보면 보람을 느낍니다. Seeing an animal get adopted is rewarding. 반려동물을 돌보는 일에 대해 많은 것을 배웠어요.
I have learned a lot about caring for pets. 보호소는 우리 커뮤니티의 중요한 부분입니다. The shelter is an important part of our community. 보호소는 우리에게 연민과 책임감을 가르쳐 주죠. It teaches us compassion and responsibility. 그곳에서 자원봉사를 하면서 제 인생이 바뀌었어요. Volunteering there has changed my life. 제 37장 가족 상봉. Chapter 37, A Family Reunion. 지난달에 가족 상봉이 있었습니다. Last month, we had a family reunion. 친척들이 각지에서 모였습니다. Relatives came from different places. 우리는 조부모님 댁에서 만났습니다. We met at my grandparents' house. 많은 음식이 있는 큰 모임이었어요. It was a big gathering with lots of food. 바비큐도 먹고 게임도 했어요. We had a barbecue and played games. 몇 년 동안 보지 못했던 사촌들을 만났습니다. I met cousins I hadn't seen in years. 우리는 이야기와 추억을 공유했습니다. We shared stories and memories. 조부모님들은 어린 시절에 대해 말씀해 주셨어요. Grandparents told us about their childhood. 우리는 함께 많은 사진을 찍었습니다. We took many photos together. 저녁에는 캠프파이어를 했습니다. In the evening, we had a campfire. 우리는 노래를 부르고 마시멜로를 구워 먹었습니다. We sang songs and roasted marshmallows. 웃음과 기쁨이 가득한 하루였습니다. It was a day full of laughter and joy. 가족 상봉은 우리의 유대를 강화합니다. Family reunions strengthen our bonds. 크고 사랑스러운 가족에게 감사함을 느꼈습니다. I felt grateful for my big, loving family. 기억에 남을 하루였습니다. It was a day to remember. 제 38장 춤을 배우다. Chapter 38, Learning to Dance. 저는 3개월 전부터 댄스 수업을 시작했습니다. I started dance classes 3 months ago. 항상 춤을 배우고 싶었어요. I always wanted to learn how to dance. 수업은 재미있고 활기찹니다. The classes are fun and energetic. 다양한 스타일의 춤을 배워요. We learn different styles of dance. 저는 살사와 힙합을 가장 좋아해요. I enjoy salsa and hip hop the most. 춤은 건강을 유지하는 좋은 방법이에요. Dancing is a great way to stay fit. 제 자신을 표현하는 데도 도움이 되죠. It also helps me express myself. 제 댄스 선생님은 영감을 주고 인내심을 갖고 가르치세요. My dance teacher is inspiring and patient. 매주 수업이 기다려집니다. Every week, I look forward to my class. 춤을 추면서 자신감이 생겼어요. Dancing has boosted my confidence. 수업에서 새로운 친구들을 만났어요. I have met new friends in the class. 우리는 서로 연습하고 도와줍니다. We practice and help each other. 수업이 끝나면 공연이 열립니다. At the end of the course, we will have a performance. 제가 배운 것을 보여줄 생각에 흥분됩니다. I am excited to show what I've learned. 춤은 제 열정이 되었습니다. Dancing has become a passion of mine. 제 39장 수족관 방문. Chapter 39, A Visit to the Aquarium. 저는 가족과 함께 수족관을 방문했습니다. I visited the aquarium with my family. 수족관에는 다양한 바다 생물이 있었어요. The aquarium had many different sea creatures. 우리는 형형색색의 물고기, 상어, 해파리를 보았습니다. We saw colorful fish,
sharks, and jellyfish. 해파리는 우아하게 떠다니고 있었어요. The jellyfish were floating gracefully. 돌고래 쇼를 보았습니다. We watched a dolphin show. 돌고래들은 영리하고 장난기 넘쳤어요. The dolphins were smart and playful. 물속에 터널이 있었어요. There was a tunnel under the water. 우리는 그 터널을 통과했고 우리 위에 물고기가 보였습니다. We walked through it and saw fish above us. 마치 바닷속에 있는 것 같았어요. It felt like we were under the sea. 아이들은 놀라워하고 신나했어요. My kids were amazed and excited. 해양 생물에 대해 배웠어요. They learned about marine life. 수족관은 교육적인 경험이었습니다. The aquarium was an educational experience. 바다에 대해 더 감사하게 되었어요. It made us appreciate the ocean more. 재미있고 기억에 남는 하루였어요. It was a fun and memorable day. 제40장 고등학교 첫날. Chapter 40, My First Day of High School. 고등학교 첫날은 신나는 날이었어요. My first day of high school was exciting. 학교는 제가 다녔던 중학교보다 더 컸습니다. The school was bigger than my middle school. 조금 긴장되었지만 설레기도 했어요. I was a little nervous, but also eager. 수업에 가는 길을 찾았습니다. I found my way to my classes. 새로운 선생님들을 만났습니다. I met my new teachers. 선생님들은 친절하고 지식이 풍부해 보였습니다. They seemed kind and knowledgeable. 나는 몇 명의 새로운 친구를 사귀었다. I made a few new friends. 우리는 함께 점심을 먹으며 이야기를 나눴습니다. We have lunch together and talked. 수업은 흥미로웠지만 도전적이었습니다. The classes were interesting but challenging. 저는 방과 후 미술 클럽에 가입했습니다. I joined the art club after school. 고등학교는 많은 기회를 제공합니다. High school offers many opportunities. 저는 더 많은 것을 배울 수 있기를 기대합니다. I am looking forward to learning more. 제 인생의 새로운 장입니다. It's a new chapter in my life. 저는 그것을 최대한 활용하고 싶습니다. I want to make the most of it. 고등학교는 모험이 될 것입니다. High school will be an adventure.